Today I'm excited that we have gathered here to share how we can move forward beyond traditional approaches to adolescent sexual reproductive health to embrace a holistic model for youth well-being. Care Tanzania, as an international NGO, has been active in Tanzania since 1994, initially in response to the refugee crisis in Rwanda. Over the past 30 years, we have expanded our impact across education, health, nutrition, economic empowerment, agriculture, and environmental resilience, focusing on supporting most vulnerable populations, particularly youth and women. Our collaboration with Pathfinder is especially important today. Tanzanian youth, who make up a large portion of population, face significant challenges: economic instability, lack of access to critical health services. Together, Care and Pathfinder aim to equip around 12.9 million young Tanzanians, aged 15 to 25, to become agents of change in their own lives and communities. We are addressing unemployment, currently at 15.2%, expanding youth-friendly sexual and reproductive health services for marginalized groups. Over the past 30 years, Care has directly impacted over 200,000 youth through innovative youth saving and learning associations, the so-called AYSRH groups, commonly known as VICOBA and Vocational Skills Program. Through these efforts, we have helped youth to launch businesses, secure employment, and improve their livelihoods. For example, 8 out of 9 youth we supported have seen earnings grow between Tanzanian shillings 150,000 to 600,000, transforming them from marginalized individuals to empowered community members. Beyond economic empowerment, we believe in addressing all aspects of youth development. Care has implemented social analysis and action to tackle harmful norms, engage men in the process, and promote labor-saving technologies for girls and women. Let me end with my call to action. This symposium challenges us to think differently about youth well-being. It's time to adopt more holistic approaches, those that integrate economic, social, and health interventions to ensure lasting transformation. That's what we mean by going beyond adolescent sexual and reproductive health. I look forward to exploring these solutions with all of you today. Thank you. Can we give Prudence a round of applause, even though she's not here with us at the moment? So let's get into really the nitty-gritty and the reason we're here today, and that is to hear from experts, people working within private sector, people working within public sector, and who are we building this country for? And what are we thinking about our leadership? Youth. So we also have 2 youth panelists with us here today, and we will hear from them. I would now like to invite to the stage Dr. Grace Magembe, Deputy Permanent Secretary with the President's Office, Regional Administration and Local Government. Karibu sana, Dr. Grace. Director Mashavu Faki, the Director for the Department of Alternative Learning and Adult Education with the Ministry of Education and Vocational Training in Zanzibar. Dr. Rutasha Dadi, PwC Consultant and Health Team Specialist Consultant for Global Affairs Canada. Swabir Abdallah, Youth Champion Environmentalist with the USAID Kijana Nahodha Program. And Hadija Athmani, Adolescent and Youth Advocate with the USAID Kijana Nahodha Program. So I think you noticed something that both Dr. Joseph and Prudence talked about, right? This call to action and who are we putting at the center of our programming. What do you see on the stage? Do you see inclusion? Did we think about age?
did we think about sector, right? So as you keep going through our session today, our session is not just about what you will hear. Think about how we crafted from the beginning, who gave our keynote, all the way to how we will end our session. Because that's what both Path and Care think about. Is not just what does my programming look like, but holistically, what does everything we do within those programs, how do we set up our programs and our projects look like? Can I give you just to let you know, you will have an opportunity to ask questions. And we will also be looking for longer comments from you. So, Dr. Grace, if I can start with you. If you can share with us from your viewpoint first, if you'd like to introduce yourself further, please do. But also if you can share with us from your viewpoint, how are central and local government structures being leveraged to implement multi-sectoral approaches for youth well-being outcomes in particular? And then the second part is, do you see any areas of improvement where those of us in the room today could help to further impact, and how do we further approach development? So where are the areas where we could improve as a collective? Thank you. Okay. Good morning, everyone. So, as I've just been introduced, my name is Dr. Grace Magembe. I'm the Deputy PS, President Office, Regional Administration and Local Government, responsible for health, social welfare, and nutrition. I would like to thank the organizers for inviting me. Looking at the President Office, Regional Administration and Local Government, and allow me to use PRH because that name is too long. So when you hear PRH, then you should understand it's President Office, Regional Administration and Local Government. So we are mandated with the implementation of so many sectoral guidelines and policies. It's more or less of an implementation and coordination ministry. Okay, so if you hear agriculture, health, education, you name it, when it comes to coordination and implementation, it's within PRH. And why is that? It's because PRH, we also oversee regional secretariats and local government authorities. So these are subnational levels where the people are. Ministries don't have people. Ministries have policies, guidelines, and standard operating procedures. But PRH have people where exactly the implementation takes place. So when you talk of youth well-being, it's not a one ministry agenda. Youth have different needs that touch different sectors. I want to underline that, okay? Youth, they have different needs that touch different sectors. And I think that's where I'll base my discussion. So you will understand why I'm here. It's not by mistake. Because PRH is implementing all these guidelines and policies from all other ministries. That's why we are here. So what have we done? We are all guided by what we call the Youth Development Policy. Okay? There's a new edition of 2024, and this is under the Prime Minister's office. The Prime Minister is like a coordinator of all ministries at policy level. And PRH is an implementer of all the policies in all ministries at the implementation level. So that's how our roles and responsibilities are allocated. So if you look at the National Youth Development Policy, there are also other policies that PRH is supporting its implementation. There's the NIA. Okay, there are policies from the education sector. Now we are talking that every child and every young person who is eligible for school should be in school, yeah, regardless of any impediment. And because our education is free, so we do not expect any child, any young person or any youth to not go to school because of the cost.
But again, we are also coordinating policies related to agriculture. You have heard about the BBT, the building a better tomorrow for young people. So all these are coordinated under PRAJ. So how is the structure to enable all that coordination and implementation? Within PRAJ, at the local government authorities, we have departments. So there are several departments that are related to youth development and well-being. One is the community development department. There's also a youth department. There's a health department. There's an education department. There's an agriculture department. In all those departments, there are specific interventions that are addressing youth well-being issues. And not only having departments, we have coordinators for all those departments. So you have a youth officer, you have a district reproductive, maternal and child health coordinator, youth and child health coordinator, who is responsible for health. So you see that the structure within PRAJ, all the way from the ministry level to the very implementation level, is well structured to make sure that we look at this young person or at this youth in a very comprehensive manner rather than just addressing health issues, because we all agree that youth needs are multidimensional, okay? They are multi-sectorial. So I think, let me just end it there for now. That is the organization, and that's how we are to accommodate young people and youth within local government authorities and regional secretariats. And this actually addresses a very important area as well. Youth, we talk of youth, but they have different needs, including the whole agenda of disability, okay? So we also have specific interventions for youth that are disabled, okay? I saw my friend there, and I remember, if I don't mention this, definitely after this forum, I'll have a huge task ahead of me. And he knows. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, Dr. Grace. Thank you very much, Dr. Grace. So I really like that you talked about this whole idea of where the approach is coming from, right? Yeah. And then this is where we're putting youth at the center of everything that we're looking to do to build a better tomorrow. So Director Mashavu. Yep. Sorry, I think you asked me something else. What, yes. Yeah, what points changes? That's true. My second question was around what recommendations do you have? So where do you see areas of improvement? Do you see any areas of improvement where we could collectively have bigger impact? Okay. So actually what we need is not a policy change. We don't need any policy change. But what we need is to align with the institutional arrangements. I just mentioned about the institutional arrangements. I'm not going to go back to it. We have institutional arrangements, but we are not coordinated. We are not aligning with them. So you find, even within the government, I'm not only talking about partners. This goes across to partners and governments. One will come an intervention in silo. This will only address subset A. And this one will only address this. But where do we come together? You know, the institutional arrangements are there. So it's not surprising there's an intervention and the government is not even aware. And somebody is claiming that we are doing this to support youth, to support young people. So here, what I want to say is that what we need is that we need to be better coordinated. Yeah, we need to align with the institutional arrangements that are already in place. Instead of everyone doing their own thing the way they think, at the end of the day, what we see is lack of efficiency and improper use of resources. Resources are scarce. Resources are scarce, so the better we are coordinated, the better we align, the better we harmonize our interventions, we are likely to reach more youth, we are likely to address really what their needs are in all dimensions that I mentioned, and we are likely to get results. Otherwise, if we continue implementation the way everybody is moving in their own direction, it's not going to happen. And the last thing that I would really want to see is innovation. Young people are very dynamic. Young people are very dynamic, you know. When I was young, if I compare myself when I was young those years, and now we are two different generations. The Gen Z is something else.
They are very quick in terms of grabbing technology. So what we need here is innovations. How are we going to reach them in a different manner, in the context that will address their current needs, okay? But again, using technology, tapping on technology. Ukiwauliza hapa watoto wangu hapa, kila mtu ana simu. Kila mtu ana simu, lakini anafanyia nini? Udaku, umbea, au kitu gani? So how can we support vijana wetu hawa? Hizo simu walizonazo, hiyo mitandao wanaweza kuifikia, waweze kuitumia vizuri kujijenga kwa upande wa elimu, upande wa afya, kiuchumi na mambo mengine kama hayo. Thank you. I have to go to Swahili. Thank you, Doctor. I need my young people to understand. Yes. Hata ukisema tunatumia Kifaransa, kutoka wengine we can manage. Baadaye nitaongea Kizanzibari. Perfect. Asante. Thank you. Asante, Dr. Grace. I think you set it up, number nije kwako, please, Director Mashavu, because I think you set up something very interesting when you talked about the need for coordination and collaboration. And when I was talking to Director Mashavu earlier today, she was giving me this really interesting examples of what's happening here in Zanzibar, where organizations are collaborating, and they are private sector, ministries, NGOs coming together. So for you, Director Mashavu, can you tell us about what sorts of programs you are integrating around AYSRH? And how does within your ministry, do you create a more comprehensive and collaborative approach? You can use Kizanzibari, Kiswahili, Kiingereza, whichever language you would like. Thank you. Naitwa Bi Mashavu Madafaki, mkurugenzi idara ya elimu watu wazima. Majority we understand Kiswahili. So let me allow to speak Kiswahili. Okay? Karibu sana. Yeah. Ni mkurugenzi idara ya elimu watu wazima, ambayo idara hii ipo katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali hapa Zanzibar. Ndani ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali tuna Department ya Alternative Learning and Adult Education. Katika department tuna programs maalum za kuwasaidia vijana katika miaka kuanzia 15 hadi 22. Pamoja na hayo tuna vile programs za watoto wadogo, lakini kwa sababu hapa zaidi tunazungumzia masuala ya afya ya uzazi kwa vijana hawa. Sasa Ministry of Education and Vocational Training tunashirikiana na wadau mbalimbali katika kuhakikisha vijana hawa tunajengea ustawi bora wa afya zao ili kuweza kufikia malengo yao, hasa katika swala zima la taaluma na kuwapa zile skills. Nadhani tunafahamu hivi sasa tumefanya education reform kwa hapa Zanzibar, na hiyo tunakwenda kuhakikisha tuna provide skills kwa vijana wetu kuanzia elimu ya msingi hadi sekondari. Hiyo ni reform kubwa, na hii imesababisha kuhakikisha kwamba vijana wetu hawa wanapomaliza elimu waweze kujikwamua na maisha, aidha wajiajiri ama wajiajiriwe. Sasa katika idara yetu swala zima hili la kuhakikisha ustawi wa afya ya kizazi ya hawa vijana tunashirikiana na partners wengi. Kwanza ni Ministry of Health, na tuko nao karibu sana. Tuna wenzetu hawa kupitia mradi wa kijana na hoza, Tima Care. Tumefanya kazi kubwa ya kuwapa training walimu wetu ambao wanasomesha hawa vijana, kwa sababu tuna vijana ambao tuna train skills, kuwapa pre-vocational skills ambao wakitoka pale waweze kuwa na kitu ya kufanya, kwa sababu tuna vijana wengi hivi sasa wako nje hawana ajira. Kwa hiyo lazima tuwape skills hizi kuweza kunusuru vijana wetu wa Kitanzania. Sasa kwa kushirikiana na wenzetu hawa tumekuwa tunawapa mafunzo walimu wetu wajue namna bora ya kuhakikisha hawa vijana wanajitambua, wanatambua afya zao, wanatambua madhara yanayoweza kutokea endapo afya zao zitakuwa ziko salama. Kwa hivyo katika maeneo makubwa mawili huwa tunajaribu kuwapa taaluma. Kwanza kabisa katika eneo la kuhakikisha wanatunza viungo vyao vya uzazi, lakini pia kuna eneo la lishe bora na jinsi ya wao kujitambua na kuweza kujinusuru katika masuala mazima ya kuingia katika kupata maambukizi ya magonjwa hatarishi, kwa sababu tunafahamu elimu, ili tuweze kufikia malengo yetu lazima tuwe na afya bora. Hivi vitu vinakwenda sambamba.
Sasa wanafunzi wengi au vijana, hususan vijana, wanashindwa kufikia malengo yao, baadhi yao kwa kushindwa kuweza kujitambua, hatimaye kupata maambukizi na kushindwa kufikia malengo yao. Katika eneo la kuhifadhi, tunasema kuhifadhi zile reproductive organs, tunawatahadharisha suala zima la wao kujitambua na kujua kila eneo lake, hususan ewe mwanamke au mwanamke, kwa sababu sasa hivi wote. Zamani zaidi focus ilikuwa kwa wanawake, lakini sasa hivi hali imebadilika. Kwa hiyo wote waweze kujitambua na waone umuhimu wa wao kujitunza, kuepuka vishawishi. Dokta hapa ametuambia swala zima la mitandao. Kwa hiyo tunawaelekeza jinsi ya kutumia mitandao kwa kupata taaluma, kufikia malengo yao, na si kwenda kuangalia mambo ambayo yanaweza yakawaletea athari kubwa. Kwa hiyo kwa kushirikiana na wenzetu hawa partners mbalimbali, tumekuwa tunafanya kazi hiyo ya kuhakikisha wanafunzi wetu hawa tunawajengea uelewa na ustawi wa afya zao. Kuna masuala ya early progress, tuna masuala mazima ya maambukizi haya ya maradhi kama HIV, maradhi ya washarati. Kwa hiyo tumekuwa tunashirikiana na wenzetu, kwa mfano hawa katika vituo vya hospitali. Tuna hospitali, tuna extra curriculum, wanakuja wataalamu wa afya na kuweza kufanya workshops ambazo kuwasaidia hao vijana, kuwapa taaluma kubwa, na hasa vile swala zima la kutumia mihadharati, madawa ya kulevya, ili waweze kuwa vijana bora, waweze kupokea taaluma na hatimaye kufikia malengo yao. Tumekuwa tunafanya kazi na wenzetu Maisha Bora Foundation katika swala zima la afya ya kizazi kwa watoto wetu. Hata kuna NGOs, kuna Tanzania bara pa visiwani imekuja NGOs moja ya Flow Women. Hawa nao walitusaidia, ama tunashirikiana nao katika swala zima la kuwasaidia vijana hasa wa kike katika kutengeneza zile local pad. Unajua vijana, watoto wengi wanakatisha skuli, wakati mwingine ndio hiyo drop out rate na kubwa kwa sababu hali zao duni za kimaisha, na wanapokuwa wanaingia katika zile ada zao wanashindwa kupata vile vitu vya kujihifadhia. Hiyo inakuwa ni changamoto kwa pande wao, na wengine wanakatisha skuli. Sasa basi tufanye nini? Tuwafundishe kutengeneza zile local pad. Kwa hiyo tumekuwa tunafanya kazi na wenzetu hawa NGOs hizo kuhakikisha tunaweza kutoa taaluma kwa hawa vijana wetu waweze kujisaidia pamoja na walimu wetu kwa ujumla. Kwa hiyo utakuta kuna mashirikiano makubwa baina ya Wizara ya Elimu ama Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa pamoja na different partners, kuona tunasaidia vijana katika swala zima la ustawi wao, hasa hususan katika afya ya kizazi. Asante sana Director Mashavu. Asante sana. And thank you for setting it up so well, because now I'd like to come to you, Dr. Rotasha. We've heard from kind of a public sector ministry point of view, right, where we need to be doing recommendations on how we need to be moving forward. Can you share with us how can donor organizations and funders better support the shift from the siloed approach that we often see around adolescent and youth and sexual reproductive health into more interventions that are more comprehensive? And so how do we, what's your take on it first, and how can we shift from a siloed view to a more comprehensive view? Can we pass the mic down? Thank you. Good morning, everybody. I'm really happy for and feeling privileged to be part of this panel. But second, we are allowed to introduce a bit. Yes. As you can see, I started my program journey with CARE International in Tanzania, and I ascended through different positions to the program M&E coordinator before joining the UN system, particularly UNFPA, for 10 years as a UNFPA assistant country representative. And then I moved to bilaterals. Currently I'm serving as a PricewaterhouseCoopers consultant for Global Affairs Canada. But I also serve as a consultant for a number of other agents and organizations
who are present in this room. Now, coming to the point, I think we need really a shift, a paradigm shift from the traditional programming which we are seeing to a more comprehensive programming. In this case, the shift should be, one, we really need to redefine the World Health Organization definition of health, and the second attribute of well-being, social and well-being. And most of discussion which I've been hearing are part of health, but we miss the social and the well-being. And I even think it would be important even to define this in Kiswahili. What do we really mean by health and social well-being? The social well-being is missed so much in programming. And that's an aspect which I'll dwell on. And my discussion really will be, how do we bring in the social well-being in programming? So that was one. But second is, and this is my personal word, that we really needed to move demedicalizing the adolescent sexual reproductive health and the right. Because it's not really pure health issue. And our policy and the guidelines are very clear in Tanzania. And we are guided, for example, by one Plan 3. And there are 3 framework areas of attention. Survival, which we are doing very well. And this is about prevention of maternal, newborn. We are celebrating that we have made achievements. But the second aspect is thriving. Thriving is more than, it's about nutrition, it's about seeing our families. But that is not enough. An important area on my side is really investment on transformation changes. And we are talking about investing in education programs. The most, according to WHO, it is estimated that the social determinant of health, like education and investing in nutrition and the like, can give you about 70% of health outcome. 70% if you invest in social determinant of health. And I'd like to give you one example, and I was reading today from the World Bank and the Human Development Report. And I was looking at regions in Tanzania who have invested in education. For example, we know that, for example, Zanzibar City. I want to tell you that when I was reading that Zanzibar City is reading in Tanzania. And this is followed by Dar es Salaam. The Human Development Index for Zanzibar City is 0.718, which means that they are using their capabilities at 0.715. Dar es Salaam, 0.6. But this is followed by Kilimanjaro, 0.6. But we know other regions which are at the bottom, like Katavi and Rukwa, 0.48. Tabora, 0.48. They are not using the capability of the community even at 50%. And I'll tell you the reason in few minutes. Ruvuma, my friend, RMO is here, is at 0.5. What does this mean? If I can take you quickly, if you have a teenage pregnancy, say, of 50%, like it's happening in Katavi, it means you are denying these young ladies to access education. You won't have engineers from that population. I think you get my point. So teenage pregnancy, I call it, is one of the iceberg indicator
which can show you that there are inequalities in terms of development and investment. How do you change? How do you shift? It's not just about family planning. We really need to invest, as we have seen, in the social determinant of health. When we shall be looking at other metrics, I think it will be the second question, how really issues like teenage pregnancy affect our young ladies prospering in their life in terms of social and the well-being. Thank you. I think I'll talk more when I come to the next question. Thank you very much, Doctor. So can you pass the mic? Yes, number. Weke mic, please, Swabir. Kwanza Swabir, number ujitambulishe, jina, unatoka wapi na unafanya nini? Alafu kwa misho tunaomba umri wako, please. Umri? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jina langu naitwa Swabir Abdullah Ali. Natokea katika shehia ya Mea, Zanzibar. Ni mmoja kati ya kijana nahodha katika shehia yangu, na nimekuja kufikisha ujumbe katika shehia yangu kitu gani mradi wa kijana nahodha ulivyotusaidia katika shehia yetu, na pia ni changamoto gani zinazotukuta katika shehia yetu, fursa tunazopata. Na umri wangu na miaka 22 na najishughulisha mradi wa upishi, nini kijana nahodha, usafi, elimu mazingira. Kwa ufupi tu hivyo tu kiongozi. Asante sana Swabir. Labda tuanze baki na mic. Labda tuanze na swali ya kwanza. Umeongea kuhusu kimazingira, sio? Ndio. So tunaomba kujua ni namna gani maswali ya kimazingira yanaweza kujumuisha kwenye mbinu mbalimbali na kuinua na kusaidia vijana. Ndio. Mimi kuja huu mradi wa vijana nahodha umenisaidia kwa upande mkubwa sana. La kwanza, nimejiunga katika kikundi cha tushikamane kwa usafi shehia ya Mea ili kuweka mazingira sawa. Na la pili, wamekuja kutupa elimu ya ujasiriamali ili kujiendeleza kiuchumi. Kwa mfano kama hii elimu ya usafi wa mazingira wamekuja kutupa pale, tukawa tuna viongozi wetu wanatushajihisha ili tuingie katika kikundi hicho ili tuendeleze huo mradi. Na pia wamekuja tushajihisha vijana kuendeleza huo mradi. Na pia tumesaidia kushajihisha vijana jirani katika shehia yetu ili kujiunga na mradi huu wa kijana nahodha na kuendeleza mradi wa usafi wa mazingira. Asante sana Swabir. Namba mpe mwenzako Mike. Hadija. Namba kwanza utambulishe jina, yani alafu ya pili utueleze unatoka wapi, unafanya nini, na tunaomba umri wako pia please. Assalamu alaikum. Wakubwa shikamoni, wadogo mambo. Kwa jina naitwa Hadija Asmani. Natokea Dar es Salaam, kata ya Kilakala, wilaya ya Temeke, program ya kijana nahodha. So tunaomba kujua je, namna gani sauti ya vijana zinaweza kujumuisha katika uandaji wa miradi mbalimbali. Kwanza mradi umetupa elimu. Yaani kiufupi vijana tunahitaji elimu ya ushiriki wa kwenye sera za vijana na uhamasishwaji kwenye ujuzi kama wa kijana nahodha aliopo mimi. Kwa sababu watu wengi wanahitaji ujuzi kwa ajili ya kujiendeleza. Vijana wengi wanatakaga kwamba wakifika tu kwenye miradi wapate pesa tu kisha waendelee na mambo mengine, lakini hakuna pesa inatoka kwa namna hiyo. Lazima ujiunge kwenye makundi na ufuate vile ambavyo unatakiwa kufanya kuanzia ngazi za chini. Asante sana. Dr. Grace, I'm going to come back to you.
because you talked about the youth. You talked about youth and putting youth at the center. Yeah. So now what you've heard from Swabir and from Hadija, where's your view on that lens of the government including youth? And is this a policy change? Or is this us as partners within the sector saying we're going to put youth at the center of what we're looking to build? Okay, thank you. So, can I speak in Swahili as well? Any language you want. Sure. So let me just introduce it and then I'll go straight to Swahili, because I think it's also an opportunity for them to hear what is happening, just in case they are not aware. So, as I said before, the youth, if you want to address youth issues, they're so vast and they really have to be at the center of it. I'll just give you one example. Ndani ya ofisi ya Rais TAMISEMI, we've put what we call fungu la fedha kwa ajili ya maendeleo ya makundi maalum. Katika mapato ya halmashauri, mapato yao 10% inakwenda kwenye haya makundi. Imegawanywa 442. Yani 442. 4% ni kwa ajili ya wanawake. 4% ni kwa ajili ya vijana. Na 2% ni kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo zote hizi ni harakati za serikali kuhakikisha kwamba vijana pia wanawezeshwa ili waweze kujikomboa kiuchumi. Lakini pia ukipitia wizara, ofisi ya waziri mkuu, kule kuna wizara ambayo inahusika na vijana, ajira, kazi pamoja na watu wenye ulemavu. Kumekuwa kunatolewa fursa nyingi sana zinazowahusu vijana. Na ile wizara mpaka kuna idara ambazo zimewekwa wanaofanya kazi kule ni vijana. Lakini kama alivyosema msemaji mmoja, nafikiri ni binti yangu hapa, akaongea kuhusiana na vijana kujiunga kwenye vikundi. Fedha zote hizi au uwezeshwaji wote huu hautoki kwa mtu mmoja mmoja. Unatoka kwa vijana ambao wanajiunga kwenye vikundi. So serikali imekuwa inafanya juhudi za lazima kabisa wao kujiunga kwenye vikundi. Kwa sababu gani? Upande wa serikali tumegundua kwamba huwezi kuaddress issue za afya ya uzazi kwa vijana bila kuaddress issue za uchumi. Kwa sababu kushindwa kiuchumi, wanawake na vijana na makundi mengine kuwa chini kiuchumi is one of the risk factors. Inachangia sana wao kukuta wanajiingiza kwenye vitendo ambavyo ni hatarishi vinavyowapelekea wapate magonjwa, yakiwemo magonjwa ukimwi na magonjwa mengine kama hayo. Kwa hiyo tumeingiza hiyo makusudi ili as an intervention kuwezesha kiuchumi, kuwapunguzia riski ya kuingia huko. Lakini pia utakuta sasa hivi kwa mfano intervention nyingi ambazo zinafanyika za vijana, hizi za mambo ya afya ya uzazi zimeunganishwa pamoja na kuunganisha vijana, kuwapa fursa za kupata mikopo na mambo mengine kama hayo pamoja na mitaji. Lakini kama alivyosema hapa mkurugenzi kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, bara pia tunafanya hivyo hivyo. Mkiangalia sasa hivi kumetokea review ya curriculum. Curriculum za sasa hivi hazijajilenga tu kuwapa watoto elimu ya darasani, lakini kuna swala la skills development, ujuzi, kuwapatia ujuzi. Sio kila kijana akisoma lazima aende chuo kikuu. Kama sina interest ya kwenda chuo kikuu, kwa sasa hivi tunawapa pia ujuzi kwenye upande wa viwanda, ujuzi kwenye upande wa umeme na vitu vingine kama hivyo. Lakini nyinyi wote mmesikia swala la BBT, ule mpango wa kilimo kwa vijana. You know, that program is all about making agriculture look sexier. Naomba tu nitumie hilo neno. Unajua ukiongea kilimo kinaonekana kama ni cha watu wazee. Sio, niambie wenzangu wa Wizara ya Kilimo, haya majarida mnayotoa, amekaa pale mzee, mama mtu mzima, mzee, mwanamume. It makes young people feel like agriculture is not for young people. Unajua wanapenda vitu vizuri vizuri. Weka pale msichana mrembo, kijana mtanashati, yuko kwenye kilimo, watavutiwa hawa. Unaona? Lakini ukiweka pale sie tu wazee tumejaa pale, sura zimechoka, unaona this is not for us. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia BBT imejikita katika kuwawezesha vijana, wameunganishwa kwenye vikundi, wametengeneza mashamba yao, lakini pia BBT inawalinki vijana na fursa za masoko.
Production is one thing, but linking them with markets is another thing. Kwa hiyo yote hii, na ukiangalia wanaokaa kwenye hizo forums ni vijana wenyewe. Wazee tupo tu kama kuwa facilitate, lakini tunapokea mawazo yao. They are in the center of everything. Na hii ndio nilikuwa nataka niseme pale, naomba sana kwamba yani institutional arrangements zipo. Sisi wote kama wadau tuweke kwenye kapu moja, kwa sababu tulikuwa tunavuta nguvu. Huyu anavuta huku, huyu anavuta huku. Na vijana nao wajanja kidogo wako hapa, nitawaambia tu. Mimi nilikuwa mganga mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Sasa kuna wakati tulikuwa tunaangalia ile 10%. Lakini pia tulikuwa tuna intervention nyingine kupitia vijana wanaoishi na virusi vya ukimwi, tuwezeshe pia kiuchumi. Unajua, kwa sababu ya sisi kutokuwa coordinated, kutokujiratibu, nilipata vijana wangu kadhaa, lakini sikuwa mkali, niliongea nao tu. Utakuta kwenye 10% yupo, kule kwenye ukimwi yupo, amepita kila mahali. Si amjiratibu. Kwa anakusanya hapa, anakusanya hapa, anakusanya hapa. Madhara yake ni nini? Kuna kijana mwingine anakosa fursa. Kwa hiyo tukijiratibu pia kuna efficient use of resources. Kwa hiyo kijana huyu atapata kupitia kwa mdau huyu, kijana huyu atapata kupitia serikalini, kijana huyu atapata kupitia ofisi ya waziri mkuu. At the end of the day, vijana wote tutakuwa tumewafikia. Yeah. Thank you, Dr. Grace. Also, thank you for pointing out kwamba Kena Pathfinder tumeleta vijana leo, not because it looks good in the pictures, because of what you said. Tunapojenga mradi au when we design a project, we put youth at the center of the design process, every step of the way. And Joseph can attest to this, and his team and the care team. So thank you for raising the importance of that you have to have youth at every step of the conversation. Actually, you just reminded me something. Kwenye hizi 10%, wakati tunaanza, when we were just starting, our thinking was, wezesha vijana kwenye kilimo, wezesha sijui kwenye ufundi gani. And then they challenged us. Wakatuambia, mimi nataka kufanya kitu cha teknolojia. Nataka kubuni mradi fulani wa ubunifu ambao mama akiwa kazini, mimi naweka kifaa, anaangalia kule mtoto wake anaendeleaje. Kama dada anampiga mangumi, anafanyaje, mama anaona. Sasa tukaona it makes a lot of sense. Lakini kuna vijana walikuwa wamegraduate chuo kikuu pale Dar es Salaam Muhimbili. Wakasema miradi yetu ilikuwa ni unatoa kwa vijana ile 10%, unapa milioni 2, milioni 3. Wakatuambia no, tunataka milioni 100. Milioni 100? Tunataka milioni 100 kwa sababu sisi tunakwenda kuanzisha zahanati. Wamepewa milioni 100 huku manispaa Ilala. Sasa hivi they've moved from a dispensary to a health center. So when you put youth at the center of whatever you are doing, they know what they want, they know how to do it, they know everything. So once you put them at the center of it, they will surprise you. So tunaweka sasa hivi vijana, na sisi serikali tumejifunza, wazee hatuwapangii. Tunawaweka hapo watuambie. Sisi kazi yetu ni kuwa moderate na kuambia tu njia gani wapite ili waweze kufanya vizuri. So I fully agree with you. You know, Dr. Grace, I really like the way you do it. Yani unapoongea unajenga njia kwa mwenzako hapo, Director Mashavu. Thank you for always paving the way. Director Mashavu, nama nikuuliza swali. Ni mikakati gani ungependa kupendekeza ila kufanya programu za vijana au kufikia kwa makundi tofauti ya vijana hapo Zanzibar? Okay. What's sexy? How are you making it sexy in the words of Dr. Grace? Okay, thanks. Yeah, tunatakiwa kwanza kama serikali tuendelee kuwa na mikakati shirikishi. Tuendelee kuwa na mikakati shirikishi baina yetu as a government and as a partners. Kuweza kuhakikisha tunawafikia hawa vijana. Kuna vijana wengi bado wako nje kama nilivyosema awali. Tuna zaidi ya 33.6% katika kundi la vijana ambao bado wako nje na hawana cha kufanya. Sasa katika kuwafikia makundi haya tofauti na huku walipo, kwa hiyo kunahitajika nguvu za ziada. Pamoja tuweze kuhakikisha tunawapatia either skills au taaluma yote ya kuwasaidia wao. Kwa mfano kwa sasa hivi niseme huu mradi wa kijana na hoza umekuwa ni mkombozi mkubwa kwa vijana. Lakini pia kama government kupitia Wizara ya Elimu tuna mradi wa Ziposa,
Zanzibar Integrated Adolescents for out of school adolescents. Wale vijana ambao wako nje ya school. Kwa hivyo hii miradi inakuja kusupport hizi program, hasa sisi ambazo tunatoa elimu nje ya mfumo rasmi, kuwasaidia hao vijana ambao pengine walikuwa wanasoma wamekatisha njiani, au pengine hawakuweza kuajiriwa, hawakuweza kupata kusajiliwa skuli, lakini umri umekuwa mkubwa. Tunao katika vituo vyetu. Kwa mfano hapa Zanzibar tuna vituo viwili. Tunacho kile cha Wingwi kule Pemba na kule na Raha Leo kwa hapa Unguja. Sasa tuna vijana wengi, na ukiulizia background yao utakuta pengine hakupata elimu kwa sababu mwamko wa wazazi, pengine alipata early pregnancy, wengine trends, utoro wao wenyewe tu binafsi, na pengine kutokujitambua. Sasa utakuta makundi mengi yapo nje. Sasa serikali kwa peke yake inakuwa ni kazi kubwa, kwa sababu kuna mambo mengi ya kufanya kuwasaidia vijana hawa. Kuna issue ya infrastructure. Vituo vinatakiwa viwe katika maeneo tofauti. Sasa hapa lazima partners, development partners tushirikiane ili kuweza kuhakikisha tunaandaa ama tunajenga vituo zaidi katika mikoa yote, kuhakikisha hawa vijana tunaweza kuwachukua. Kwa sababu wakati mwingine kuna vituo lakini sio rasmi, inakuwa shida katika kutoa taaluma ikawafikia. Sasa ni vizuri kwa pamoja, kwa sababu hapa Zanzibar, nizungumzie Zanzibar zaidi, tuna sera ile ya uwekezaji. Sera ya uwekezaji manake inahitaji nguvu za ziada kuhakikisha wale wawekezaji wanaokuja hapa kuinvest katika maeneo mbalimbali, na tunataka sasa katika investment yao vijana wetu wapate zile fursa. Kwa hivyo lazima tuwatrain katika skills tofauti ili waweze kupata fursa, kuzifikia zile fursa kutokana na kupitia hawa wawekezaji. Sasa ikiwa vijana wetu watakosa zile skills, itakuwa shida kuweza kufaidika na ile miradi ama hizo fursa za uwekezaji ambazo wenzetu wamezianzisha. Kwa hiyo narudia kusema pale kwamba tunahitaji mikakati ya pamoja baina ya serikali na development partners kuhakikisha tunaunda program mbalimbali za kuwasaidia hawa vijana kuweza kuwasaidia. Lakini pengine tunaweza kusema kwamba vijana hawapo, lakini vijana wapo wengi, na kibaya zaidi ambacho kinasikitisha katika kundi hilo la vijana, wengine hawajui kusoma, ni illiterate, hawajui kusoma. Niseme mfano tu mzuri, program ya kijana Hoza ambayo wenyewe wapo hapa TMAC na CARE ambao wana implement huu mradi. Katika survey zao ambazo wamezifanya, wamekuta kuna kundi kubwa tu la vijana ambao hawajui kusoma. Kwa hiyo lengo zaidi ni kuprovide skills, lakini wanakuta kuna literacy classes zifunguliwe kwa ajili ya kuwapa hiyo basic literacy skills. Sasa tunashukuru mradi wa kijana Hoza upo, tunao UNICEF, lakini bado kwa sababu kundi nzima Tanzania ni kubwa, tunahitaji support kutoka kwa various development partner to work with us in order to help hawa vijana wetu katika kufikia malengo yao, na vile vile kuepuka yale makundi hatarishi katika nchi yetu, kwa sababu vijana ndio nguvu kazi ya taifa. Asante sana, Director. Thanks. So kama unafanya kazi kwa Pathfinder au CARE, namba weke mkono juu please. If you are with Pathfinder or CARE, be proud, raise it up high. So if you want to know more about the Kijana Nahodha program, these are the people you should be talking to. These are your experts in the room. Also, Swabir and Hadija are part of that program, so you should also be talking to them. So make sure you look out for these people. They can give you that first-hand experience around developing programs that you're looking for. And as someone who has seen the impact of Kijana Nahodha, I think it's absolutely exceptional and a really good example of what can be done when we pool our resources together, both our human capital and our financial resources. So Swabir, namba nirudi kwako. Ulipoanza umesema kwamba unataka kuongea kidogo kuhusu fursa na changamoto. Namba yani tueleze kwa upana kidogo. Kwanza wewe
fursa gani unahitaji kama wewe na kikundi chako, alafu kwenye njia yako kulikuwa na changamoto gani? Kwa kifupi. Mimi kwenye kikundi changu tunahitaji vifaa vya kazi, kama huu mradi wa usafi, tushikamane kwa usafi, kama vile bero, paulo, gloves za kuzolea zile taka katika mazingira yetu. Na changamoto ya pili pia tunahitaji vifaa vya mapishi. Pia tuna mradi wa mapishi, kama vile tunaalikwa mashughuli kupika, pia tuna changamoto hiyo ya vitu vya mapishi. Okay. So hapo kuna wadau wengi, kuna manager wengi hapo kwenye mradi. Ni namna gani maswali ya kimazingira yanaweza kujumuisha kwenye mbinu mbalimbali za kuinua na kusaidia vijana? Naam. Rejea na kidogo. Ni namna gani maswali ya kimazingira yanaweza kujumuisha kwenye mbinu mbalimbali za kuinua na kusaidia vijana? Okay. Vijana wasaidiwe changamoto za maisha kuwa fursa. Kama hivi usafi, tunazoa taka zile, mle kwenye taka kuna makampuni mengine, zile taka wanachukua wanatengeneza bidhaa, na bidhaa zile pia zinatoa fursa katika vijana. Kama hivyo miradi ya taka, wanaambua wakusanye zile taka wapeleke vile vifaa kama chupa zile, wana design zinakuwa chupa tena kama hivyo. Asante sana. Na naomba mpe mic kwa mwenzako. Hadija, mimi naota kwamba siku moja mimi nitakuwa nimekaa pale na wewe ungekuwa mkurugenzi hapo juu. Ndio hicho naota. Na nataka nijue wewe kama mkurugenzi, sawa? Ungevaa sasa kofia ya mkurugenzi. Ni mikakati gani sisi kama sisi hapo kwa sasa hivi tunayoweza kupendekeza kuhakikisha kwamba miradi ya vijana inakuwa ijumuisha zaidi ili kufika makundi mbalimbali ya vijana? Kwanza kabisa waanzie ngazi za chini. Waanzie kuanzia serikali za mitaani kwa mwenyekiti, kata kuja juu, kwa sababu kwa mfano kama sisi kule kwetu bara, vijana wengi hawajui mlolongo jinsi ya kujiunga na makundi. Kwa hiyo hata ukitokea wewe labda upo kwenye makundi, ukimfuata ukimwambia bwana kuna mradi umetokea kijana naoza, twende tukajiunge, kujiandikisha ni bure. Unaweza ukajiunga ukapata fursa ya kwenda kusomea ujuzi unaotaka, ukajiendeleza kimaendeleo kimaisha. Mtu akakwambia bwana uko kupotezea na muda tu, kwa hamna chochote, unaenda hupati kitu chochote, unarudi bure. Lakini hajui mbele kuna nini. Kwa mfano kama mimi nimetokea katika maisha ya chini kabisa, wala sikutegemea hata siku moja kama ningekaa kwenye stage kama hii. Nimeishia darasa la 7 tu. Darasa la 7 ndo nimeishia. Wadogo zangu wote wamesoma mpaka form 4, na Jumapili kuna mdogo wangu mmoja anaenda chuo Bagamoyo wa kiume amefaulu. Lakini hata mchango nilishindwa kumchangia. Ndugu ananiona kama vile nadharau, lakini sina uwezo. Ulivyokuja mradi huu wa kijana nahodha, nikaambiwa kuna fursa. Siku kale mama niliuchangamkia na niliwaambia na wenzangu, lakini wengi sana waliishia njiani. Wakaona we nenda tu bwana, unatupotezea muda, mimi siwezi kwenda. Wengine wanaenda siku ya kwanza ya pili. Siku nilopigwa mimi simu kuambiwa nenda chuo ukajifunze kitu unachokitaka, nikasema mimi nahitaji ushonaji kwa sababu napenda sana kushona. Kweli nikaja sasa kumwambia mume wangu, shida ndio ilipoanzia hapo. Jamani wanaume tunawapenda, lakini muda mwingine wao wanakuaga ni sababu za kukatisha ndoto zetu. Mtanisamee, lakini hilo ni kweli. Siwezi kuificha. Mume wangu kwa mara ya kwanza alinikatalia katakata, aliniambia mimi bwana siwezi kukuruhusu ukasome. Huko chuo utakutana na mabarobaro huko. Lazima utapata kitu kizuri kuliko mimi, maana mimi sina uwezo. Nikamwambia bwana kama ni hivyo bora tuachane. Talaka 3 wewe nipe. Siku ya kwanza nikaenda kwa magumu, nilivyorudi tuligombana, nikatoa vitu vyangu, haya nenda kwenu. Alivyoona niambeba vitu mpaka napeleka nyumbani, akaniambia hebu njoo kwanza.
hivi upo serious? Nikamwambia mimi napenda kushona, na hii fursa amekuja kuniambia mama yangu mzazi, kasikia serikali za mtaa. Mimi napenda hichi kitu, hadi mama yangu mzazi anajua, ndio maana nilifuata kuniambia. Na mimi nimeichangamkia, nataka niende, ona nikatazia. Basi tuachane. Wewe siku umeniacha, huna kazi. Mimi nafanya nini? Nikiwa na ujuzi wangu utanisaidia mbele. Akasema sawa. Basi nenda. Lakini una mtoto mdogo, tunafanyaje? Nikamwambia huyu mtoto huyu miaka 2 hanyonyi, hafanyi nini? Mama yangu mzazi yupo, mama yako mzazi yupo. Wanaweza kukaa naye na walikubali kabisa, ila yeye ndo alikuwa analeta visababu. Vipi nauli? Maana nilipangiwa, yani nilipata changamoto kubwa sana kwa sababu nilipangiwa mbali na nyumbani. Nauli 3,000 kwa siku. Afu imagine kwamba unaenda sehemu kusomea kitu ambacho unaenda lakini haurudi na pesa. Unajua mtu anataka akienda sehemu anarudi na kitu. Lakini sasa mimi nilikuwa naenda narudi mtupu. Basi baba ndo alizidi kukasirika. Maana nilivyokuwa nyumbani kwa naokota machupa, nilikuwa na chana magodoro, kwa siku napata 3,000, 5,000. Ilikuwa natusaidia kwa sababu yeye kazi zake ni changamoto. Mwezi mzima anaweza kakaa hana kazi. Lakini nilihudhuria vizuri mpaka walimu wangu, na washukuru sana chuo cha Arizona. Walinishika mkono wakaniinua baada ya kuniona nina juhudi kubwa, na walinizawadia hadi cherehani ambayo ninayo ndani. Japo sikuwa na uwezo kufungua frame, lakini ile cherehani ni kitu kikubwa sana alichonipa, kwa sababu hata ningefanya kazi miaka 200 nisingeweza kununua mimi. Asante Hadija. Asante. So I want to raise something that Hadija talked about, that when Pathfinder and CARE think about programming, it's not just about the recipient of the program. It's not just about Hadija, right? Pathfinder and CARE International, both within country, have programs where they're also talking to young men about the role that they play within families, within programming, right? So it's not just about uplifting young women, but it's also about bringing young men into that conversation and making sure that there is an understanding around how and why. And this is critical to both Pathfinder and CARE's programming. So again, we go back to this idea of a very holistic approach. And we go back to the idea of why we chose Swabir and Hadija to be on the stage here today, because these are critical issues that we need to hear. So I want to come to you, Dr. Rutasha, because we've heard about policy, we've heard about directives, we've heard about opportunities, we've heard about challenges, we've heard about men. What are the metrics or indicators that we need to be thinking about as we build these holistic, comprehensive, multi-sectoral programs? Are there any specific ones that stand out for you, and what should we be looking at as we design programs? Thank you. I just want to use, to draw my discussion from these young people. Mmesikia wameeleza mambo makubwa. Yale aliyotueleza Mwalimu Nyerere wakati wa uhuru. Kwamba tuna maadui wangapi? 3. Umaskini, ujinga na maradhi. Maadui 3. So we're still working on that. Na kwa kweli, as you have seen, poverty, education, that's why I was talking about investing in social determinant of health. Yani, after health is an outcome of social determinant of health. Mesikia kama huyu dada ameeleza alikosa elimu. Kwa tungeifest kwenye education kwake, mtu kama huyu labda angekuwa lecturer. Yani ninavyomuona, you cannot question her intelligence. Lakini kwa sababu ya kukosa nani, she's now anashona cherehani. She could be one of the best engineer. Ndio maana nilisema there are some indicators which we really need to look at. Na nimeeleza mimi naiita iceberg indicator, ambayo ni kiashiria cha gender inequalities, lakini ambayo unaweza kuitumia hata kwa teenage pregnancy, poverty kama nilivyokuwa naongelea, education. Kimataifa, we are not just looked at the way we look. People look at different matrices wanapokuwa wanatuangalia. Kwa mfano, one of the bases, your education attainment at 25 years. Utakuwa umefikia kiwango gani cha elimu? Tanzania bado tuko chini sana.
muda wa kusoma Tanzania is still very low. So we are really struggling. Some other countries has made much development. Na mimi nimewapa mfano because you had asked me the best practice. We don't need to go to Rwanda or other countries. Within Tanzania, we have different social determinant and a lifestyle. Na mimi angalieni, Kilimanjaro started investing in education during 1990s. Wao walikuwa wana own 50% of secondary school education in Tanzania. Lakini they didn't just go at that. Walienda wakainvest kwenye ufundi. All best mafundi Dar es Salaam wanatoka Kilimanjaro. All best wanaojua kuchoma chuma come from Kilimanjaro. Kule kila kata angalau kuna chuo cha ufundi, kuna sekondari. Watu wameendelea. That's how we can move. So we have examples how we can move from where we are to where we want to be. Kwa mimi labda kwa nani tu nimesema hiyo social determinant of health of course, lakini generally kuna kitu wanaita gender inequality index ambayo inaangalia maternal mortality, inaangalia adolescent birth rate. Tanzania angalau tunasema kwamba kwa kila wanawake 1,000 wanaojifungua 123 ni vijana below 19 years. Hiyo ni 2021, hizo ni za World Bank. Might be a bit different. But what is it telling us? Kwamba hao watu karibu 850,000 no 80,000 hao hawataenda shule ndio watakuja kudevelop kama hao. I'd like to give you another very simple, labda isink kabisa tukiondoka tukumbuke. Yes, kama hutampeleka mtoto wako shule au family au community au mkoa, what are you producing? Jiulizeni sasa hivi housemaid wanatoka mikoa ipi? Mikoa yenye high teenage pregnancy ndiko wanakotoka housemaid, kwa sababu wamekosa opportunities. Their dreams are shattered. Hawana jinsi nyingine, ni kwenda tu kutumikishwa na watu wengine. Colleagues, let us invest in education. Let us invest in income generating activities. Kama huyu mimi I believe tukiongea vizuri, I came also from very low nani. Huyu anaweza kaenda mbali sana. Tukakuta siku moja ni lecturer one of your university. Thank you very Dr. much. Asante sana. So I just want to point out that I know we've been talking a bit about men today, but today accompanying Hadija to Zanzibar is her husband and her child. They're not here today, but they're not with us right now. They're in Stone Town, but he's looking after the baby. So he's here with her and he's looking after the baby. Again, I go back to this really holistic view that CARE and Pathfinder use around making sure everybody within that nuclear family is involved in the progress and the growth and the journey of whether it's the young woman or the young man. So really, again, I go back to this idea of a holistic approach. So he's in Zanzibar looking after the baby. So I will take, before we close out and they throw us off the stage, we'll take 2 questions, maybe 3. If you have any comments, we will set up a link for you, a Mentimeter link, where you can share your longer comments, but we'll take 2 to 3 questions. 1, and at CARE and Pathfinder, we're all about inclusion, so it's going to have to be done inclusive. So the gentleman in the suit, because he's wearing a suit, I saw your hand up first. And are you Gen Z or Gen X or millennial? Okay, we'll take the millennial. So we'll take 1, 2, 3 questions. Please let us know any language and who are you directing your question to. Asante, mimi naitwa Amani na kufanya kazi na Africa Academy for Public Health. Swali langu linaenda kwa mkurugenzi. Kwa Deputy Permanent Secretary Samani, Dr. Grace. Umezungumzia kwamba development partners tufuate mifumo ambayo imewekwa, na ukagusia kwamba kuna 10% ambayo tayari inatoka kwenye mapato ya manispaa etc. Lakini kuna miradi mingine ambayo inakuja kupitia wadau wa maendeleo. Je, katika hizi ngazi CHMT, RHMT na sekta nyingine zilizo katika hiyo level,
ni namna gani ambao sasa tunaweza tukaelekezwa kwamba wewe umekuja na mradi wako wa lishe, hawa ndio watu ambao wameishanufaika, hawa ndio ambao bado hawajanufaika. Ni namna gani ambavyo serikali inaweza ikatusaidia kwenye hilo eneo ili tuwe na hiyo efficiency kwenye matumizi ya fedha za miradi. Okay, let's check who the other two are for. Asante, nadhani nitatumia lugha zote, Kiswahili na Kiingereza. My name is Jane Kitalile. I work with the CDC Tanzania. I have a couple of questions. I'm Ski, okay. Yeah, I am Jane. I work with the CDC Tanzania. I have a couple of questions to the director, Zanzibar. So you get to ask one question, Jane, I'm sorry. Pick the most important one. One. Okay, fine. So the director said that they are providing training to and the skills, particularly to health in the Kizazi Hodari. But my question is this. Do these youth know where to access these services? And if they know, are they available? And if they're available, what about the human resource that have been trained on productive sexual and reproductive health, particularly to youth? Naona umeingiza maswali mawili pale. Nina mengi najaribu kuyaunga. Ya kwanza ilikuwa kwamba alafu la mwisho. No, that's two. Thank you very much. I see you're trying to do C, D, E, F, and G. The first one ilikuwa nani anatoa elimu kwa walimu? Kwenye hizo vituo au kwenye shule. So teacher training, ya kwanza. Ya pili ilikuwa. Okay. One second. I just need to. Okay, who's your question for? Linaenda pia kwa Dr. Grace. Dr. Grace, okay. Yeah. Nafikiria ya kwangu inaweza kuwa kama comment zaidi. Naitwa Imani Kusaga. Ni mkurugenzi wa taasisi ya Women and Youth Tanzania. Lakini pia ni project manager wa Joy in the Harvest ambayo iko Kigoma. Kwa nafanya hivyo. Ya kwangu sana sana ni kama comment tu. Nafikiri tuangalie namna ya kufanya kwa sababu tuna hizi opportunities kwa ajili ya vijana ambazo kama vijana wanatakiwa kuwa na taarifa sahihi, kujua namna gani wanatakiwa kufanya na vitu vingine. Ziko fursa nyingi kama umesema ya hiyo 10% na vitu vingine. Kumekuwa na changamoto ambayo nafikiri ilisababisha kipindi fulani ikasitishwa. Umeona? Kwa hiyo kuna hiyo changamoto, lakini pia kuna changamoto kwanza ya taarifa ya fursa, lakini kitu cha pili pia kuna urasimu mkubwa sana kwenye kuzipata hizi fursa. Kwa hiyo kitu ambacho pekee ningeshauri kama serikali na wadau wengine pia wa maendeleo kwa vijana, tuangalie namna gani tunaweza kudili na hizi taasisi. Taasisi ziko nyingi sana za vijana. Serikali na taasisi haziwezi kuajili kila kijana, haziwezi kutoa fursa kwa kila kijana. Lakini kwa vijana ambao tayari tunaonyesha hizo initiatives, manake ina address vitu vyote. Kazi ofisi ya Rais TAMISEMI, unaweza katika 3 point tukakulink na make use of. Lakini pia najua sometimes websites zetu za serikali hamzipendi sana. Mwe mnachungulia, tunajitahidi siku hizi, tunaweka vitu vizuri so you can read na ukaona kwamba ni nani unaweza ukashirikiana naye. Unaona? Kwa hiyo lakini kikubwa ni kupitia community development department. Kwenye swala kwamba ni nani unaweza ukashirikiana naye. Unaona? Kwa hiyo lakini kikubwa ni kupitia community development department. Kwenye swala la pili la fursa, ni kweli serikali inatoa 10%, zile 442, they are not enough, I must admit. Lakini wakati mwingine unajua hela ya serikali ni ya serikali. Sikuna zile procedure zile, uwe na hiki. Vijana hatupendi, tunataka tu yani tukifika pale chukua mapeni ondoka zako. Sasa hela, kuna ule msemo unasema hela ni nini? Hela bila daftari au mali si bila daftari upotea bila habari. Na sisi hicho pia tunakiogopa kwa sababu hizo hela ziko audited na CAG. Kwa hiyo tusipozisimamia vizuri zitaleta changamoto. Lakini kingine, tunazo njia mbalimbali za kutoa elimu. Hadija amenibariki sana. Wangapi hapa wanajua ofisi ya serikali ya mtaa ilipo kule anakokaa? Ambaye anajua ofisi ya serikali ya mtaa? Acheni kudanganya, wengi hatujui. Wengi hatujui ofisi ya serikali ya mtaa ilipo. Sasa unakuta hizo taarifa
ziko kule, unaona. Of course we are going to improve, kwa sababu kama nilivyosema, vijana wana namna zao za kupata taarifa. We are also improving. Njoo basi kwenye website yetu pia chungulia, unaona Lakini sometimes pia tunatumia hizi social media kupeleka taarifa, lakini taarifa zetu nyingi sana zinafuata mfumo wa serikali, kwamba unazikuta pale kwenye serikali za mtaa. Lakini tumeendelea kuboresha. Sasa hivi tumetengeneza mpaka kwa nini ilisimama? Ilisimama kwa sababu pia kwanza hii physical approach is not working, lakini pia tumejaribu kupunguza masharti fulani ili iweze kuwa rahisi zaidi vijana, wanawake na watu wenye ulemavu kuweza kuaccess. Sasa hivi application itakuwa mpaka online. Najua hata kupitia kiswasadu chako unaweza ukapitia. Unaona, ukajaza pale taarifa zako ukaleta, sisi tukakupa hiyo mikopo. Kwa hiyo we are improving, tunaendelea kuimprove. Nafikiri ya kwangu mimi yalikuwa ni hayo. Asante. Asante, na mimi nakushukuru kwa maswali haya mazuri. Kama nimeelewa sawa sawa, labda elimu ya afya ya uzazi tunatoa kupitia labda na wapi? Labda katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali, kwanza tuna kitengo maalum cha elimu jumuisho na stadi za maisha. Hawa ni wataalamu ambao wao kwa nafasi yao wanatoa elimu kwa vijana wetu katika mashule na katika vituo. Lakini kama nilivyosema, tunashirikiana na partners mbalimbali ambao wanatoa hii elimu. Kwa mfano, tuna wenzetu Maisha Bora Foundation, tuna Wizara ya Afya hapa Zanzibar ambao wao tunashirikiana sana kwa karibu katika kutoa elimu ya afya ya uzazi kwa wanafunzi, vijana ambao katika vituo vyetu hivi vya elimu mbadala, ambao manufaa ndo swala la pili hili yanapatikana. Kwa sababu kama ninavyokuambia, katika hivi vituo vya elimu mbadala tuna wanafunzi ambao wengi walikuwa ni unconscious, wanakuja pale hawajielewi, wengine tayari wamekuwa waathirika wa dawa zile. Kwa hivyo kuna namna kubwa ya kuwarekebisha, kuwarudisha kisaikolojia, wajione sasa wapo katika kituo wanapokea taaluma. Kwa hivyo panatakiwa kazi ya ziada. Tumekuwa tunashirikiana na vituo vya afya katika extra curriculum, wanakuja wanawapa taaluma ya namna mbalimbali ya kujilinda wao na kurudi katika hali nzuri ya afya zao. Kwa hiyo imekuwa inasaidia, na kwa kweli tunao vijana ambao tayari tumeshawapa skills. Wamekuwa na taaluma pengine ya udobi, housekeeping, tayari wamekuwa vijana vizuri. Na mfano hapa Unguja tuna vijana wetu wapo hapa eneo la Kilimani, tulikuwa tumwatua mbali, tayari wameshaathirika na madawa, lakini tumeweza kuwarudisha katika hali nzuri na afya zao zimeimarika. Wameweza kufungua workshop yao ya laundry hapa, na sasa hivi wamekuwa wao ni mabosi, wanawajiri wenzao. Kwa hiyo hayo ni mafanikio makubwa, na tuna wengi tu, maana hizi program tumeanza nazo mbali tangu 2000, kituo hichi 2006. Kwa hiyo ni vijana wengi tumewarudisha, na hii elimu ya afya imekuwa ni mkombozi kwao, kwa sababu wengi tunavyowapokea tunakuta wengine ni waathirika wa hususan katika maradhi ya ambukizi ya zinaa. Kwa hiyo tunakuta kupitia vituo vya afya wanakuja wanazunguza nao namna bora ya kujikinga, na wengine wanafanywa screening ama medical checking, wanakuta na matatizo hayo wanawatibu. Kwa hiyo partners na governments katika Ministry of Health tunafanya kazi kwa pamoja katika swala zima la kuhakikisha ustawi mzuri wa afya za vijana wetu. Asante sana Director Mashabu. So, kwanza naomba radhi, because you saw that they gave me a clock and there's 2 minutes left on the clock, and now I'm standing between you and lunch. So here is my request. Can I get, on top of the 2 minutes, can I get 6 more minutes to make it 8 minutes? Is that okay? Sasa hapo itabidi Michael number wave, umeona Michael pale? Itabidi Michael has to hear you saying yes. So yes, can I get 6 more minutes and make it 8 minutes? Thank you. Michael, can you give me 8 minutes on the clock now? So, is there a Gerald from Ministry of Health in the room? Gerald kutoka Wizara. Gerald. Are you Gerald kutoka Wizara ya Afya? Naomba usimame please. Kwanza makofi kwake. Gerald doesn't know this, but he has won 60 seconds to give his view,
and to volunteer his thoughts. So congratulations, Gerald. Asante sana. Kwanza nimepewa muda mchache sana, lakini nimefurahia sana kwanza uwepo wa Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu, lakini nimefurahi sana uwepo wa vijana. Mara nyingi tunaenda tunasema hatutakiwi kufanya jambo linalohusu vijana pasipo uwepo wa vijana wenyewe, na tumeona walivyoongea. Kilichonifurahisha zaidi ni kwenda beyond, sio kwenye afya tu, tunaongelea issue ya adolescent beyond the health sector. Na nikaona kabisa kuwa Naibu Katibu Mkuu anavyoongelea the NAIA sasa ndio imekuja hivyo, imeenda beyond the health sector. Ukiangalia kwenye NAIA na hata hiki walichokuwa nakiongea hawa vijana, utaona hata zile pillars zake kuna issue za economic empowerment, lakini kuna issue za HIV, SRH. Kwa hiyo unaangalia kwa kuna muunganiko wa wizara kadhaa na sekta kadhaa. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho nilikuwa nakiona kwa kinanibariki sana, na nilikuwa nafurahia na hasa ninavyowaona vijana wanaongea. Asante sana. Asante sana, Gerald. Dr. Grace, so they told me I don't get 8 minutes. They said 30 seconds. So if you could wrap up for us, please. Do you want me to stand or sit? Well, because I'm an adult nowadays, I'll stay here. Those days I would have jumped down there to the podium. So, kwanza niwashukuru wote, niwashukuru Pathfinder, niwashukuru CARE, na wote ambao mmeweza kuhudhuria. Lakini zaidi niwashukuru sana vijana wetu ambao wamekuja. Yaani kwa kweli ni vijana ambao wanajielewa na wanatambua nini wanafanya. Hongereni sana. Take away messages, cha kwanza ambacho ningependa nikisisitizie, mahitaji ya vijana yanatofautiana. Lakini sio tu yanatofautiana kwa maana ya what they need, hata wao wenyewe wanatofautiana. Kuna vijana ndani ya shule, kuna vijana nje ya shule. Kuna vijana wenye ulemavu, kuna vijana wasio na ulemavu. Kuna vijana wanaishi kwenye mazingira magumu, kuna vijana hawaishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo tunapo design miradi, interventions, lazima tuwe na hiyo concept kichwani kwamba mahitaji yao ni tofauti kulingana na jinsi wao walivyo na walipo. Hicho cha kwanza. Lakini cha pili ambacho ningependa kukisisitizia ni uratibu. Tuimarishe uratibu, serikali pamoja na wadau, ili tuweze kuwafikia vijana wengi zaidi kwa mahitaji yao zaidi. Kitu cha tatu, we must embrace innovation and technology. Vijana wanakwenda kasi kweli kweli. Hatuna namna, lazima tukimbizane nao. Yale mambo yetu ya kufanya mambo huko kama tulivyozoea tuache, and they must be the center. They must be at the center of everything that we are doing. Hatuwezi kuamulia wakati wenyewe hawapo. Kwa hiyo tuwashirikishe, wana uwezo, wanaelewa. Lakini kitu kingine ni inclusivity. Jamani, tusiwaache watoto wa kiume. Hadija ametufundisha kitu hapa. Tukiwaacha chochote tunachofanya hatufiki mbali. Yes, empowerment is for everyone. Unaona? Kwa hiyo tukiwaacha hizi, yani hatua zote tunazochukua, juhudi zote, maana mwisho wa siku unarudi wapi? Si unarudi nyumbani. Hadija was very courageous kusema, akatishia kidogo, akaweka mguu chini kidogo, akabeba mizigo, akaambiwa geuza. Sasa ukiambiwa usigeuze, we are not here kuvunja ndoa za watu. Lakini we are here ku create mazingira ambayo yatafanya families kae pamoja. Cha mwisho, wanaume tunawapenda lakini Thank you, Dr. Grace. Thank you, Director Mashavu. Thank you, Dr. Rutasha, Hadija, and Swabri. Shukran. Thank you to everybody who joined our session today. And find somebody from CARE International and Pathfinder, talk to them, and both organizations are very open to collaboration and working together. Asanteni sana. And we have 8 minutes. Edward, can we take a picture with everybody in 4 seconds? Can we do this? Can we come down? Can you come down and stand here? The photographer will stand up here, and if all of you stand, we'll get a picture with everyone.